Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kratos, returned even from the underworld. Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war? After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. Your final lesson is at hand. Prepare to join. Mano, chegamos. Vem então. Sou gay. Nossa, tô levando um pau já. Ah, então vem, então vem. Nossa. Ah, mano. Bosta, viu? Ah, que droga! Calma aí. Toma. É tudo pra mim conseguir vida, tá ligado? É tudo planinho, mano. Boa.
Bolinha. Quadrado. Trouxa! Nossa, mas você me encheu de orbe vermelha, hein? I have taught you many ways to kill a mortal, Kratos. Flesh that burns, bones that break. But to break a man's spirit is to truly destroy him. Do you recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure? Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past 10 years had now taken form and substance. His past stood before him. Kratos! What's happening? Where are we? By the gods, can this be real? Daddy! Ares! There is nothing you can put in my way to stop me! I will save my family! Stop them. They were too strong. Ué? Como assim? Caraca, mano, achei que a gente tava conseguindo ir bem. Não zoa, mano. Vamos, mano. Agora vai dar certo, hein?
Vai. Kratos had done the impossible. He had saved his family. Kratos, please take us home. Do you see, God of War? You took them once, but you'll never have them again. You cannot save them, Kratos. You gave them up in your quest for ultimate power. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered. And you rejected me. A god! Now, you will have no power, no magic. All that is left for you is death! Oh, not again. You should have joined me, Kratos. You should have been stronger. By the gods. The battle was not over. The gods, it seemed, had a final gift for Kratos. I still have allies in Olympus, Ares. Now, you will see how strong I am. Cola aí então, Ares.
Calma aí. Deixa eu vir pra cá. Boa. É, não tenho mais poder, mano. Mas que caramba, velho. Ô, o cara é chato, mano. Nossa senhora, viu? Ah lá, velho, eu tô defendendo, o bagulho não vai, mano. Ai, estiquei pra apertar a bolinha. Defende. Isso. Defende. Defende, o cabaço.
Olha isso, velho. Olha, tô ficando com raiva. Tá. Join me, Kratos. Ai, falta só um pouquinho. Vem aqui, vem. Ah, não, velho. Faltou tão pouco, mano. Ai, sai. Olha isso, velho, olha isso. Fica no estresse já, velho. Remember, Kratos, it was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more. The city had been saved, and would thrive again. The same could not be said for Kratos, for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. In the end, knowing the visions of his past would never leave him, Kratos made his way to the bluffs overlooking the Aegean Sea.
The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. Borne aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. Oh my god. Oh meu Deus. Mano, olha que da hora a espada que ficou agora. Chique no também. Olha que da hora, velho. O vídeo mais esperado dos tempos chegou. E acho que esse episódio aqui foi o mais longo da série, mano. Se é que eu não dividi ele em duas partes, né, mano? Mas ok, ó. Um monte de links. Caraca, moleque. Mano, pra um jogo de Play 2, cara, esse jogo aqui tem muita coisa da hora, velho. E eu realmente acho esse gráfico desse jogo bonito, cara. Sem zoeira, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui agora, ó. 13 minutos. Vamos dar um upgrade aqui nessas coisinhas? Antes de encerrar tudo mesmo? Boa. No máximo também. Vamos dar um upgrade nisso aqui agora. Boa, moleque. Só faltou o bagulho da medusa mesmo, né? Mas de boa. O que eu quis dizer com encerrar com tudo mesmo é porque, tipo... a gente tá no final, né, mano? O dia mais esperado de todos os tempos temporais. Então, vamos lá, mano. Olha que da hora. Aqui é o Minotauro que a gente matou. Matar ele foi top, hein, mano. E aqui o Hades. Caraca, moleque. Mano. Até aquela entradinha devagarzinho, tá ligado? Pra aquele suspense. From that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. Oh my god! Nem acredito, cara. Salvar o progresso? Claro, vamos lá. Save complete.
Da hora, velho. Bom, galera, então essa foi a série de God of War. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei gravar essa série, jogar também o jogo, porque vocês sabem que eu nunca fechei esse jogo, nunca cheguei a jogar ele direito também. Sempre via meu irmão jogando ele e eu nunca cheguei a querer, a ter interesse, tá ligado, de jogar esse jogo. Eu só pensava em Resident Evil na época e Minecraft. Mas então, foi muito da hora jogar esse jogo, a experiência do jogo é muito top, mano, eu gostei muito do jogo. E eu espero também que vocês tenham gostado também, assim como eu. Então se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho e compartilhe, mano, o canal com seus amigos, para que o canal cresça e cresça muito mais. E... bom, mano, não se esqueça que mais pra frente vai ter mais séries de vídeos desse tipo. Só não sei ainda qual vai ser, hein. Eu não sei qual que vai ser o jogo ainda, estou em processo de pensamento ainda. Mas então, mano, é isso, velho. A trilha sonora do jogo é muito boa, né? Tá onde... mentira, vou fazer assim. Ele não entendeu. Mas então, é isso, galera. Sem enrolação. Obrigado por todos que assistiram nessa série. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui!